When one observes the world and finds new creative things coming up every now and then, a question arises in our mind. Are we creative enough? Or do we have what it takes to be creative and come up with an idea or thought that is unique? Let's explore the idea of being creative and see if it is an inborn talent or something that can be developed through practice. Most of the inventions or ideas came through finding a creative solution for a problem. Creativity is a process that can be learned and acquired. Creativity is never constrained to just artists, it is everywhere around us. From problem solving to making something look good, our world is filled with creations of different sorts. Creativity is actually, we are using our ideas, we are using our imaginations to make something invented, or we are actually inventing something. So we have a common tendency to think on a topic, right? But in creativity, what is the difference between thinking and creativity is we are actually making our ideas, we are actually using our imaginations to make something which is very fresh, which is very new. That is actually we are pursuing with novel ideas. So when it comes to new ideas, when we are using our imagination, our ideas in a very different but very useful and fruitful way, that is what we call we are using with we are actually dealing with creativity. So basically, people are different based on the creativity they have. The creativity they possess are actually different from one person to the other person. It is known that the frontal area, our brain is actually dealing with creativity using our frontal area of the brain. Everyone is creative. Creativity is a human quality that exists in every single one of us. One of the many reasons why people find it difficult to come up with a creative idea is because of structured imagination. In simple words, it means when our imagination or thought process gets structured according to some existing concept or idea. We are too lazy to come up with something new because it takes time and effort. Instead, we go with something that is easy. When this happens, there will be a lack of new thoughts and ideas. There wouldn't be any innovation, and thus one has to break and smash the structure by thinking creatively or in a different way. Structured imagination can dampen your ability to come up with new ideas by going with the flow of already laid concepts or thought process. It's when we are different we come up with things that are unique and interesting. So incubation is a period where we are actually making the person to rest so that different and different ideas emerge out from what we are actually we are purpose we are the purpose we are actually having about on which we are making creative ideas and novel imaginations. Once we are making a resting period, once we are using the knowledge and making it, shaping it and molding it to create something very novel, we will be having an illumination. Like we will have a strike, a point strike, where we are actually getting that top of ideas, like a sudden of idea. So that spark is actually illumination in creativity, where we are getting the idea, where we are getting the spark of the idea. The creative thought process that arises as a result of the intersection of two quite different frames of references or ideas. In simple words, it means to come up with a creative solution by combining two completely unrelated thoughts, objects, or ideas. Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions.
it typically occurs in a spontaneous, free-flowing, non-linear manner. Many possible solutions are explored in a short amount of time, and unexpected connections are drawn. After the process of divergent thinking has been completed, ideas and information are organized and structured using convergent thinking. While we are having a creative thought, we will be having some knowledges from about the same topic in different areas. We might have collected different knowledges about the same topic, and that is actually using to prepare to make a new idea. That is our preparation of making our idea, our imagination in a novel way. So this creativity is basically we have different types of creativity. That means people will be having creative ideas or novel ideas in how to implement it over to art, like drawing new pictures or writing a book or writing new things or talking in a different way or seeing things in a different perspective and so on. So actually creativity is this divergency. We are actually making a thing, or we are actually seeing an image, we are actually seeing a concept in a different but very fruitful and new idea. So that is what is cognition is, that is what is creativity is about. In order to ignite the spark of creativity in all of us, we need a source of inspiration. Let us listen to how a creative thought arises and what are the sources of inspiration you can find around you to crank up your level of creativity. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തളി പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിലീഫ് വർക്കുകളാണ്, ചുമർ ശില്പങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാമൂതിരി രാജാവും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തളി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകൾ. നമുക്ക് വർക്ക് തരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം, എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ നമ്മളുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഐഡിയകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ സിനിമകൾ കാണേണ്ടി വരും നമുക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിലും മറ്റു വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അതിനെ ചില ആൾക്കാർ കോപ്പിയടി എന്ന് പറഞ്ഞതാക്കുന്നെങ്കിലും ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് നോക്കിയാലും എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ടത്. അത് അതേപോലെ ചെയ്യാതെ അത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. I paint when I'm either too happy or too sad. Playing with colors give me so much joy, and I think I'm happiest when I'm painting because art is like an obsession for me. The back of my mind, I'm always mix matching colors and I'm always looking for aesthetics. And whenever I see something pretty, I either try painting them or sketching them or at least taking a picture of them so that that piece of beauty stays with me forever. And my favorite type of art is one based with nature, and I mostly paint landscapes, nature, trees, and lots of skies. And most of the colors are blues and greys, as you see. And I think I paint the places I always wanted to go, or the places I have been to, which became my favorite. And I think and I believe everybody is an artist themselves. And when you're passionate about what you're doing, you are doing an art. And I think that is the key to happiness, when you're doing what you love and it makes you happy. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിഷ്വലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവും.
ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഐഡിയകളെ കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏതൊരു ചിന്തയും നമ്മളുടെ ഒരു ആശയവും ഒരു ചിന്തകളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും സർഗാത്മക ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ എഴുത്താണ് എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് സർഗാത്മകമായ ഒരു കാര്യത്തെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, എന്നിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരിടത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില ആളുകളിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു, ചില ആളുകളിലൂടെ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ചില ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സർഗാത്മകതയെക്കുറിച്ചും അത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. The degree of our creativity level doesn't depend on an innate quality, but rather on how hard we work to bring out the creative streak. There are certain thinking techniques and concepts one can use to achieve this. We need to focus on the process of cognitive approach that brings out the thought mechanisms and techniques of creative thinking. So let us unleash the creative streak in each of us and remind ourselves that creativity is for everyone. May your imagination run wild and may you come up with exciting ideas by cranking up that creative streak in you.